good to have you join us today. Hello and welcome to Business Daily. I'm Lee Ji-yoon in Seoul. We have a lot lined up for you today, so let's get started with the day's highlights. Korea's technology has made it possible for Algerians to farm shrimp in the middle of the Sahara Desert. Falling oil prices and the slowing Chinese economy are only a few of many factors that have been troubling the Korean economy this year. We sit down with the former economy minister to talk about the country's readiness for growing uncertainties. But first, it seems to be getting increasingly difficult for Koreans to tie the knot. A local wedding consulting company offers a simple answer for why. The costs involved are getting too pricey. Our Lee Joo-young has more. Finding the love of your life can be daunting enough, but these days, even after finding that special someone, actually tying the knot may be considered an even greater challenge. This is as couples see the financial burden of weddings and related costs skyrocket. In a survey of 1,000 people who got married in the past 2 years, Korea's biggest wedding consulting company Duowed found that it cost newlyweds an average $225,144 to get married, a 15.2% rise from last year's survey results. Breaking down the cost by category, housing took up the majority, coming with a price tag of over $157,000. That's 70% of the entire cost. Next is the money that goes into gifts for in-laws, followed by wedding hall rentals. The honeymoon and other expenses that come as a package, like photography, makeup, and the wedding dress, also further push up the costs. Duowed added that the groom shouldered the larger cost burden, footing 63% of the total bill, while the bride took on the remaining 37%. Experts say the increased costs for either renting or purchasing homes have pushed expenses into a higher realm, forcing newlyweds to look for homes outside of Seoul in the greater metropolitan area. They add that with the ever-increasing cost burden further discouraging younger people from tying the knot, effective measures need to be put in place to ensure the dreams of marriage are not dampened by reality. Lee Joo-young, Business Daily. Can you raise shrimp in the middle of a desert? That's exactly what Korean scientists have done together with Algerian experts, culminating in a unique form of aid. Our Eunice Kim takes us there. An endless expanse of sand. Within this topography of the Sahara Desert in the North African country of Algeria runs a massive seafood farm. Korean and Algerian experts work together to cultivate Pacific white shrimp using salty water siphoned up from 100 meters underground. The eco-friendly technology that makes this feat possible is called biofloc, the perfect mix of shrimp and the microbial community. It creates conditions for plentiful microbe reproduction needed to purify pollutants and preserve nutrients, also making the precious water recyclable. The water we have to work with was very unsuitable for shrimp farming. We overcame many problems through scientific research. Construction on the Shrimp Cultivation Research Center broke ground in 2011 and was completed only last year. The indoor and outdoor breeding facilities, a feed production plant, and research and administrative buildings take up ground amounting to 12 soccer fields. Farming began in October, and just recently, experts succeeded in breeding 500 kilograms of sizable shrimp, weighing on average 23 grams. Officials say the farm will produce up to 100 tons of shrimp per year. The government says the hard-won success of such a unique aid project not only raises the bar for Korea's aquaculture technology, but in its application also helps countries like Algeria diversify its oil-dependent economy by becoming suppliers for Koreans' shrimp appetite. Eunice Kim, Business Daily. Insects, usually not so loved, are now the driving forces behind a new growth industry. The size of the market, which grew to about $250 million last year, is expected to swell even further to over $800 million by 2020. Our Park Se-young has the details.
Korea's insect market is growing fast, and especially under the spotlight are edible bugs. Their nutritional makeup easily explains why. While there are 21 grams of protein in 100 grams of beef, dried crickets are far ahead, offering 70 grams for the same amount. This is why protein-rich insects are seen as suitable replacements for meat, as they are easy to raise in small spaces with little food required. In fact, a leading hospital in Korea this year has been providing its cancer patients with mealworms instead of meat. Until now, only 3 types of insects, silkworms, silkworm pupae, and grasshoppers, could be used as food ingredients. But the Ministry of Food and Drug Safety has extended its regulations for the additional use of two-spotted crickets and mealworm beetles. Insects are also being used to develop medicines and new materials. For instance, antimicrobial peptides and large centipedes can be used to treat acne and atopic dermatitis. And dental radiation shields can be created using cocoons. According to the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, the size of Korea's insect market doubled from $125 million in 2009 to about $250 million last year and is on track to see further growth down the line. Park Se-young, Business Daily. We're now into the second month of 2016, and the Korean economy continues to face major challenges both at home and abroad. From lingering risks in China to sliding Korean exports and more potential rate hikes in the U.S. So I got to sit down with Choi Joong-kyung, the former Minister of Knowledge Economy, known as the current Trade Ministry, to listen to what he had to say about the Korean economy and the road ahead this year. First of all, I want to thank you for coming in today. Now, global markets slumped at the start of this year on fears that China's growth might be slowing down much faster than expected. Now, what do you see as the biggest risk factor to the Korean economy right now? 한국 경제는 아시다시피 이제 수출을 해서 먹고 사는 나라이기 때문에 그 해외의 그 여러 나라들이 경기가 좋아야 됩니다. 한국 경제의 가장 위험 요소라고 그러면 세계 경제 전체가 얼마나 그 어려우냐. 어려우면 이제 위험 요소가 되는 거죠. 수출이 부진해지고 전체적으로 어려워진. 그래서 우리나라는 역시 세계 경제가 침체되는 것이 가장 큰 위험 요소라고 할 수 있습니다. Now, considering that Korea is highly foreign dependent, do you think Korea is capable of dealing with such risks that you just mentioned? 한국은 두 차례 위기를 겪었었죠. 97년의 외환위기, 그리고 2008년에 레만 브라더스 위기를 겪었는데 이 정책 당국자들이 우선 그런 위기를 다루는 그 정책 능력이 있죠. 그래서 일단 그런 면에서는 오케이고 또 무디스에서 신용평가 등급을 사상 최고로 줬지 않습니까? 그것은 이제 신용평가라는 건 뭐냐면 외채를 갚을 수 있는 능력에 대한 평가입니다. 그러니까 외채를 갚을 수 있는 능력이 있다는 얘기는 그만큼 외환위기에서는 멀어진다는 얘기죠. 그래서 전반적으로 보면은 한국 경제 또 한국 경제의 정책을 담당하는 사람들이 이제는 그 위기에 대처하는 능력은 상당히 그 함양돼 있다. 특히 또 이제 그 얼리 워닝 시스템처럼 어떤 위기가 있을 때 위기의 징후를 미리 파악해서 대처하고 경고를 하고 또 대처하게 하는 거. 그래서 이거 얼리 워닝 시스템 또 시장을 모니터링하는 기술 이런 면에서 상당한 발전을 이루고 있다고 보고 있습니다. Well, then let's talk more about currency. China's depreciating yuan last month had prompted fears of a full-blown currency war in the Asian region. And I know when you were in the office, you emphasized a lot on the importance of currency and issues surrounding it. So how would you assess Korea's current exchange rate policy? 전반적으로 그 외환 정책의 기조는 바로 설정돼 있다고 봅니다. 다만 문제는 우리하고 경쟁하는 나라들, 그러니까 저가 품목에선 중국하고 경쟁하고 하이엔드에서는 일본하고 경쟁하지 않습니까? 그럼 일본하고 중국이 어떤 환율 정책을 펴느냐에 따라서 암만 우리가 잘하고 있어도 평가는 달라질 수 있습니다. 그래서 지금 위안화 같은 경우는 위안화가 그 SDR에 편입이 됐지 않습니까? 그래서 위안화가 절하가 인적으로 되고 또 이미 아시다시피 엔화는
그 아베노믹스에 의해서 굉장히 많이 절하가 됐지 않습니까? 그렇기 때문에 원화도 그런 경쟁 대상국의 통화에 맞춰서 같이 움직여줘야 된다. 그런 면에서는 조금 좀 부족한 점이 있지 않나 이런 생각을 하고 있습니다. Now let's talk about Korea's exports. Korean exporters have been struggling a lot late last year or all of last year and also this year as well. It continues to struggle. What's the main problem that Korean exporters are facing? 지금 일반적으로 한국 수출에 문제가 있다고 그러는데요. 저는 조금 그거에 대해서 각도를 좀 달리 하고 있습니다. 생각이 좀 다른데 뭐냐면 한국 수출의 그 절대 규모는 줄었죠. 작년에 비해서 줄었지만은 세계 그 순위를 보면은 작년에 같은 경우에 그러니까 재작년 같은 경우에 프랑스가 6위고 우리가 7위였어요. 그 엑스포트 그 랭킹이. 근데 지금은 프랑스를 우리가 밀어내고 6위가 되고 프랑스가 7위가 됐거든요. 그러니까 상대적으로 볼 때는 한국 수출이 잘하고 있다. 그렇게 볼 수가 있습니다. 물론 이제 그 수출의 절대 규모가 줄어드는 부분 때문에 제조업의 그 가동률이 줄어든다든지 또는 제조업의 그 수익성이 떨어져 가지고 그러다 보면 이제 일자리에도 영향을 주는 측면이 있지만 그러나 세계 경제가 전체적으로 어려운 가운데서 한국이 나름대로는 선전을 하고 있다. 이렇게 보셔야 됩니다. And like you said, the government has been hoping to boost the service sector and turn its eyes away from the manufacturing sector to boost exports. So what other measures do you think the government should draw up in order to further boost the exporting sector? 물론 이제 서비스업을 발전시켜야 됩니다. 서비스업에서 많은 일자리가 나올 수 있기 때문에 그런데 수출하고 연관지어서 생각할 때는 우리가 지금 그 수출 주요 품목들이 뭐 예를 들어서 자동차라든지 반도체라든지 또 뭐 석유화학 제품이라든지 가전제품이라든지 여러 가지 우리 그 주력 그 상품들이 있지 않습니까? 보통 한 품목에 500억 달러 이상씩 수출하고 있어요. 그거를 대체할 수 있는 서비스 산업은 없습니다. 의료는 상당히 앞으로 우리가 가능성이 있다고 보는데 그 이외의 분야는 언어 장벽이 있거든요. 예를 들어서 법률이라든지 교육이라든지 회계라든지 이런 거는 국제 공용어가 영어잖아요. 아마 해도 한국 사람이 그 언어 장벽 때문에 다른 서비스업에서는 역할을 하기가 조금 한계가 있습니다. 그리고 이제 한류 그 문화 수출 부분도 가능성이 있다고 봅니다. 그래서 우리가 그 아까 그 서비스업 관련 법 그런 것도 빨리 그 잘 더 다듬고 더 육성해야 되고 그리고 그 한류도 좀 이 품질 관리를 해서 이 수준을 높여나가고 또 어떤 공연의 그 격을 높이는 그런 노력을 해야 된다고 생각합니다. Well, aside from exports, the government has been trying to come up with measures to boost the domestic economy, such as labor reforms and the business revitalization law, also known as the One-Shot Act. What do you see as the most pressing and why? 우리가 경제 시스템이 전반적으로 효율이 떨어졌다. 그러면 경제 시스템의 효율을 높여야 되는 거죠. 높이려면은 노동시장이 개혁돼서 노동의 유연성, 노동시장의 유연성을 높여야 되고, 그리고 기업도 시장이 바뀌고 또 기술 수준이 바뀌는 데 따라서 변신을 해 나가야 되거든요. 그러면 잘 안 되는 기업은 업종은 빨리 접고 잘 되는 쪽으로 가고 하는 것이 이제 구조개혁인데 그거를 促진시키는 그런 이제 법이 필요한 것이죠. 그 노동개혁이라는 것은 물론 상당히 그 쉽지만은 않은 거죠. 그거로 인해서 뭐 좀 고통을 느낄 수도 있어요. 그러나 크게 보면은 슈레더가 한 그 하르츠 개혁으로 독일은 유럽의 완전 그 경제적으로는 그 강자가 되고 리더가 됐지 않습니까? 그렇기 때문에 우리도 어떤 그 단기적인 어려움을 보지 말고 장기적으로 봐서 우리 경제 전체 그 시스템의 효율을 높인다는 측면에서 그런 그 노동 개혁도 빨리 이루어져야 된다고 생각합니다. Now, it's been a hard year for the global economy last year, and the start of this year wasn't that well either. And also, many economists are saying that Korea is facing troubles both at home and abroad. So, what are your thoughts on this assessment of the Korean economy, and what needs to be done in order for Korea to turn crisis into an opportunity? 저는 그 크라이시스, 저희 그 위기론에 대해서는 조금 좀 유보를 하고 있습니다. 이 어려운 가운데 그럼 어떻게 해야 되냐? 아까 말씀드렸다시피 경제 전체 그 시스템의 효율을 높이기 위한 노력,
구조개혁을 기업 구조개혁을 해야 되고 노동시장 개혁을 해야 되고 또 밖으로는 그 밖에서 일어나는 일을 잘 모니터링하고 그 우리 그 소위 그 위기 대응 능력을 늘리는 노력을 해야죠. 근데 이런 모든 과정에서 역시 중요한 거는 우리 정치 그 풍토나 이런 것이 조금 좀 바뀌어야 되겠다. 그러니까 지금 국회 선진화법이라는 게 있지 않습니까? 그래서 뭐 야당이 반대하면 아무것도 안 되는 그런 이제 상황으로 있는데 그래서 그 개정 논의도 있지만 국회 선진화법은 빨리 그 폐지해야 되고요. 정치도 이제는 경제나 또는 그 국민의 그 어떤 보다 그 나은 생활을 위해서 노력하는 어떤 그 정치적인 그 당리당략이라든지 또는 선거에서 승리해서 어떤 자리를 얻고 또 권력을 쟁취하겠다는 그런 것보다는 이제 국민과 경제를 생각하는 그런 정치가 돼야 된다 생각합니다. So a lot of tasks are still remaining on the agenda in order for the Korean economy to move forward, I guess. Thank you so much for your insight today. 감사합니다. And that wraps it up for today, but we'll be back tomorrow with more at the same time, same place for your Business Daily. So don't forget to tune in then. Thanks for watching and have a great day.